Hello and welcome once again to my channel, which is Bisaya Programming. So welcome to our series number 3 sa ato ang Learn Java Language, Basic Language for the Java that we are going to learn. So I will use English language and Bisaya dialect for my tutorials for the Bisaya Programming para sa mga mga aspirants ng mga programmers, especially mga Cebuano or mga Bisaya. So in this tutorial, we will talk about variables and literals by the help of our examples below. So please keep tuned in lang and stay connected, and stay focused sa ato ang tutorial karong adlaw. So now, Java variables. A variable is a location and memory storage area to hold data. So, ang variable daw, usa na siya ka location nga naa sa memory nga mo hold og data, mo gunit og data, or mo store og data. To indicate the storage area, each variable should be given a unique identifier. So, dili gid mahitabo nga ang variable sa Java is magkaparehas. It should be unique name or identifier na siya'y kalainan. So create variables in Java. Here's how we create a variable in Java. So we need to declare the data type, and this is the variable is equals to 80. So here, speed limit, kanina daw si speed limit is a variable of int data type, and we have assigned value 80 to it. So int stands for integer. So ang giingon diri nga kani si speed limit mukuha siya og value nga whole number, mao ni siya ang whole number 80. Okay? The int data type suggests that the variable can only hold integers. So kung ganahan kang imong variable, kani nga variable mo hold lang og integers, then you need to declare int as the data type. So another, in the example, we have assigned a value to the variable during declaration. However, it is not mandatory. You can declare variables and assign variables separately. For example, this one, pwede ra pud ni and speed limit, dayon semicolon for the closing, then speed limit is equals to 80. Pwede ra pud ni inanion. You will get the same result. Makakuha ra pud kag the same nga resulta or parehas nga resulta sa kani siya nga declaration. Note, Java is statically typed language. It means that all variables must be declared before they can be used. So tanan kunong variable dapat i-declare gina siya like this one, usa pa ka makagamit ana. Okay, dili ka mo pwede mo lahos nga speed limit is equals to 80, dili pwede. You need to declare it first, the variable, unsa nga variable. Then you need to also to specify kung unsa nga data type. Now in this example, it uses int because we need to hold this variable, which is speed limit, to a whole number, and we give 80 as an example of a whole number. So ana ra na siya. Next, change values of variables. The value of a variable can be changed in the program, hence the name variable. For example, atong gi-declare dire na atong variable is speed limit, and we declare int because we need to have a whole number for this one, integer. So int speed limit is equals to 80. So after dira sa imong mga coding, you can change that one into speed limit equals to 90. Kung ganahan ka, pwede rin na siya nimo i-change. Okay? So here, initially the value of speed limit is 80. Later,
we change it to 90. However, we cannot change the data type of a variable in Java within the same scope. So kung kani daw diri within the perimeter or within the same scope or within the sud siya sa main kanang main data or sa kana siya, di ka pwedeng mo change og data type. Ang imong pwedeng i-change ang kanirang value sa imong variable. Ang kaning variable pwede nimong ilisan bisan unsa. Okay? So now, next. What is the variable scope? So don't worry about it for now. Just remember that we can't go do the same like this. Okay? So int speed limit is equals to 80, then float speed limit. So ato lang masabtan pohon kung ano ni siya nahitabo na siya. Do not worry about that one. So now, let's proceed to the rules for naming variables in Java. Java programming language has its own set of rules and conventions for naming variables. Here's what you need to know. Remember that Java is a case sensitive. So ang Java sensitibo when it comes to mga cases, mga letters. Kung dako, dapat dako gyud. Kung gamay, dapat gamay gyud. The same like this one. Ang age ug kaning age nga ani nga pagkasuwat, lahi na siya. There are different variables. Na for example, sa below, example nato. And age is equals to 24. And age is equals to 25. So ang age nga dako 25, ang age nga gamay 24. So kung imo na siyang i-declare ang kani siya system.out.println age, ang mo-print out ang kaning 24. Kung kani sa dimong i-type ang age nga dako, ang mo-print out ang 25 because Java is a case sensitive. Kung for example wala ka nag-declare ani, kanira imong i-declare, kunya ang imong gi-type diri sa kaning dako nga age, nya wala kay gi-declare ngadto nga variable nga age nga dako, then wala jud siya ma-output or incorrect na code na siya or invalid code. Okay? Ato na siya nga example. Example, mag-open tag Eclipse. Ato ning i-try. Kani nga code. So I am using Eclipse as an IDE for this one. IDE stands for Integrated Development Environment. So if you want to learn more about this Eclipse IDE, you can check my previous video for this one. Now you can create applications, mga Windows applications, mga add-ons, like if you want to develop software for Android, na po na siya ni. So for now, basic lang ta, adita sa ako ang project. If wala ka kibaon sa pag-create ng project, ato sa nang ipang-close ang uban para dili mo maglibog. So close, never mind lang for this mga code kay katuning amo ang gimbuhat pag last time. So now let's go here to project. So if wala pa kakibaon sa pag-create of project sa Java, then you can visit my previous video for this one. Ato sa tawag nga Eclipse window builder in Eclipse nga playlist. So now we will create a new class for this one. Right click, new class. Inato nga iparan ang katong sample variable na siya. Then I will use this one. I name it as my class as variable. So muna siya ang auto-generated. Kung ato siya nga i-paste diri, so kana control is to save. Kung ang mahitabo, kung ato ni siya nga tangtangon, then ato sa nitangtangon ang naa diri kaning nasa ubos. So makaingon ta nga Java is case sensitive yun. Ano man. Kaya nga itong gi-declare nga variable diri is dako. Pag abot diri sa tuang declaration sa ubos gamay. So nag-error na siya. No? Age cannot be resolved to a variable. So meaning, muna akong pasabot nga case sensitive. So kung dako diri ang imong gi-declare, dako sa dimong ibutang diri. Okay? Kung gamay imong ibutang diri, dig-declare,
nag-red ang katong H nga dako. So dapat gamay sana siya diya. So Control S to save, walay error, right click, run as Java application, expected 25 ang mo-out ana nga to sa tong console. So sa console mo na siya. Loading pa ang console. Right click, run as, okay, ninggawas na. Nagloading na to ganiya. So this is the code. Atong ilisan og lain. 30. Control S to save, right click, run as Java application. Okay, 30 siya. So if you want to add more, for example, your age is, ano na siya nga to. You can put the text or the comment, the string here, then ato ning iparun, right click and run as Java application. Your age, wrong, your age is run as Java application. So your age is 30. So nasikit ra ang S, tag space. So inanaon ra na siya. Okay? So please do subscribe to my channel para sa mga future nga mga uploads na ako when it comes to Java programming if minahal ka magkat-on. Okay? So we will proceed now. Variables must start with either a letter or an underscore or a dollar sign. So pwede ra po na inani. Pwede ra po na inani, pwede ra sa inani, no? Para mas kung master na ka when it comes to programming, you can use underscore for your variable, or you can use dollar sign for your variable. Okay? But it is bad practice. The good name is kani. So, na may uban magamit ani pero ayaw lang ani kay makalibog na siya. Good practice ni siya inani. Normal lang good. Next, variables name cannot start with numbers. So like inani. So dili na pwede. No? So, when it comes to that is invalid variable. Kanang int1 age, dili na pwede. Another, variable names can't use white spaces. So dili pwede magamit og space. For example, my age. So dili pwede. So i-declare ni for example mag my age ka, pwede na my age. Pwede na siya na to i-declare. Ito sa to ang Eclipse. Pwede na siya i-declare, but ayaw i-space. No, wrong na siya. You can use this one. My age kana, pwede ra na siya. So dire na error, so we need to copy this one, then we need to put it here. Copy and paste lang. So pwede ingon nanion siya pag create og kanang variable. M ang gamay, then next word is takon then ang yang naguna nga word sa sunod. So inanaon ra siya. Let's go back here. Here is we need to use variable names having more than one word. Use all lowercase letters for the first word and capitalize the first letter of each subsequent word. Now for example, sa akong gihatag nga sample ganiha, katong my age, nani ingon anaon ra siya. Okay? When creating variables, choose a name that makes sense. For example, score, number, level, makes more sense than variable names such as S, N, L. Ayaw pagbuhat og inani nga ng L kay maglibog man kay coding na unsa ng N. Kung variable for example, int score is equals to 5. So at least inig-declare nimo to sa ubos sa imong main method, di na ka maglibog. No? Kay kung for example, S lang imibutang para asa din ang S, para asa din ang N. No? Samot na ang imong program is daghan na kayo gipang suwat nimo nga mga code. Okay? So next, if you choose one word variable names, use all lowercase letters. For example, it's better to use speed rather than speed. Kani mga inani. Ayun na siya. Okay ra ni siya, murag ra man gihapon, but this is not a good practice. No, when it comes to Java programming or when it comes to programming language. So you may use this small letter. Then next for example speed, for example kana kapihon na to atong ibutang sa atong Eclipse speed na pwede ta. Next word limit, di ba? Speed limit, pwede na siya.
Speed limit 30 kilometers per hour. So ang speed gamay, then sunod word is L dako, IMT. Pwede ra pud na siya. Mura ra gyapon na siya. Kung dako na nimo, mura naman gyapon kung imo na siyang dagoon. For example, speed limit dira. Speed limit. Mura naman gyapon na. Pero ang problema lang, this is not a good practice when it comes to programming. Mura naman gyapon. Copy, then paste it here. Control S to save, right click and run as. No problem sa code mo run na gyapon. But the problem is this is not a good practice when it comes to computer programming. Okay? So natay mga rules na nga gipang allow. So next, there are 4 types of variables in Java programming language. First is instance variable, which is non-static fields, class variables, which is static fields, local variables, and parameters. So soon ato na siya nga i-discuss pag maayo ang kanisiya. Okay? So for now, iyon ning timan-an ang kaning 4 types of variable. So let's proceed. Let's go to Java literals. Literals are data used for representing fixed values. They can be used directly in the code. For example, int a is equals to 1, float b equals to 2.5, car c is equals to f. No? Ana siya. So now, here 1, 2.5, and f are literals. Here are different types of literals in Java. So ang kani daw, this is the data type, this is the variable, and this is the literal kana mga sunod kanang equals. For example, katong 80 ganiha. Katong 80 ganiha mo to siya ang literals. Kana. This is the data type, the variable, and the literals. Okay? So I hope nakuha ra ginahinay. Please take down note for that one. Let's proceed. So there are many types of literals in Java. So natay boolean. Ang boolean are used to initialize data types. They can store 2 values like true or false. So kanadang true or false, boolean ang tawag ana. For example, boolean flag 1 is equals to false. Boolean flag 2 is equals to true. Pwede ra po na siya. Tawag ani is literals. Kani sila mga literals ni, and unsa ni siya nga type nga literals, that is boolean literals, or the true or false, or the yes or no. Timanin ninyo. So we have the integer literals. An integer literal is a numeric value associated with numbers without any fractional or exponential part. There are 4 types of integer literals in Java. So mo ni siya daw: binary, decimal, octal, and hexadecimal. Okay? Remember for that one. So for example, in binary, so nth binary number mo na yahang literal. Octal, nth octal number mo na yahang octal example for the literal. Decimal, okay? Hexadecimal, binary mo na siya ang example. So now, in Java, binary starts with 0b, octal starts with 0, and hexadecimal starts with 0x. So, mo na yung timanan ha. Note, integer literals are used to initialize variables of integer types like byte, short, int, and long. So, dili lang kay ta magamit ani mga ani kay ato na siya sa mga complex na nga mga programming like mga transaction processing system and so on. No kana mga kuan na kayo. So, floating point literals. A floating point literal is a numeric literal that has either a fractional form or an exponential form. Okay? Class main. This one here. This is an example. Double, my double is equals to 3.4.
float, my float is 3.4f. So na siya, just follow lang. So this is just an overview lang, ay lang kayo kaguol kung wala ko kakahaan because this is ang overview. Ang importante nga mo na siyang ma-familiarize o masugatan. Okay, in the future pwede na nato ng reviewon. Okay, so note, the floating point literals are used to initialize float and double type variables. Okay, that is for the number 3. Let's go for the number 4. Character literals. Character literals are Unicode character enclosed inside single code. For example, kanainan. Ano siya mga character? For example, car letter is equals to A. So kanang car is for character. Character A. So here, A is the character literal. We can also use escape sequence as character literals. For example, /B or backspace B, tab, and new line. So pwede ra pud na siya. Ato nang yang masugatan pohon, basta timan-an lang ninyo ang kaning naa diri. No? You can take down notes for this one para at least nga inig sa ato ang next nga mga series at least ma-review ninyo. Okay? So next, 5. String literals. A string literal is a sequence of characters enclosed inside double quotes. For example, this one. String str1 mo ni siya ang ato ang itawag na variable. Dayon mo ni siya ato ang literals. This is our data type. Variable is equals to literals. Okay? So here, Java programming and Bisaya programming are 2 string literals. Okay? So that's it for now. So if you have comments, suggestions, or questions, you can put that one in our comment box below. And do not forget to hit subscribe and share this one with your classmates and colleagues na katong gusto magkatuon when it comes to Java programming. So we have the series number 1, series number 2, and this is the series number 3 ang kaning imong gitanaw karon. Then for the series number 4, please keep tuned in lang and hit subscribe para ma-notify ka kung mag-upload ko. Okay? So thank you so much. Thank you for watching. Again, this is Bisaya Programming Channel. I am using English and Bisaya as my language or dialect para sa katong mga Cebuano o mga Bisaya na mga programmers na gusto mag-cut-on when it comes to Java programming. Okay? So once again, thank you and see you on the next video. Keep yourself safe and have a nice day.